TET cum TRT SGT 29th January 2019 S2. First one, Gandhara School of Art was patronized by Kushans. Chairman of the 4th Buddhist Council was Vasumitra. Raitwari land settlement was introduced by Munro. One of the following national leader was hailed as the Iron Man of India, Vallabhbhai Patel. Palgat Mani Iyer is the following instrumentalist, Mridangam. The boundary line between India and Pakistan, Radcliffe Line. Headquarter of Central Railway is Mumbai. Koans are the tribal groups of Andhra Pradesh. Guntur is famous for this industry, cotton. Right to elementary education is mentioned in this article of Indian Constitution, Article 21A. This unemployment is also known as Keynesian unemployment, cyclical unemployment. Silver fiber revolution refers to the production of cotton. SET is the share price index of this country, Thailand. This year of the 5-year plan in India is referred as Second Green Revolution, 1983-84. If we mix the primary colors of red and green, we can get yellow. The governor of West Bengal at present is Kesarinath Tripathi. This is in 2019. This day is observed as World's Diabetics Day, November 14. Expanded form of FERA, Foreign Exchange Regulation Act. Pride and Prejudice is the famous novel of Jane Austen. UNESCO Human Rights Award was created in the year 1978. The name given to women who gained highest education in Vedic period was Brahmavadini. In 1964, when Dr. D.S. Kothari was appointed as the chairman of the Indian Education Commission, he was holding the position of chairman of the UGC. Indian Association of Teacher Educators, IATE, the oldest and leading professional body of teacher educators of India, was established on 25th November 1950. What is the function of PSSCIVE, Bhopal? Organizing research, development, training, and extension activities related to work education and vocational education, both at formal and non formal levels. As per this article of Indian Constitution, reservations are provided to SCs and STs in job appointments in government sector. Article 16(4). Which of the following theory of value holds that value which yields a greater sense of happiness in the present and promises still more of it in future? Experimental theory. According to RTE Act 2009, what is the percentage of children belonging to disadvantaged groups and weaker sections to which private unaided institutions shall provide free and compulsory education? 25%.
Which of the following made Right to Information Regulation of Fees and Cost Rules 2005? The Department of Personnel and Training, Government of India. All the children have the right to get service from any healthy organization. This is right to survival. As per NCF 2005, the admissions for which of these combinations of subjects are closed at the plus 2 stage in CBSE? Biology, literature, and history. Adolescence is a time of search for identity. In the period of make, believe, and fantasy, children live in the world of their own creation. Individuality becomes more prominent in babyhood. Boys and girls are said to have achieved emotional maturity by the end of adolescence. Maturation and learning work together in the development of muscle control. Physical development proceeds at a slow rate in early childhood. The theory of multiple intelligences was proposed by Gardner. A child's IQ score is 130 plus and is classified as very superior. Showing pictures to children arouses a spirit of inquiry. An expression of prejudice in behavior is known as discrimination. The study of stimulus response relationships is classical conditioning. A person snorted through his nose, not being able to cough because of sore throat. His sound induced fear reaction in the cats. This is because of stimulus generalization. A brief involuntary reaction to some stimuli, typically involving a specific part of the body. Reflex. Loss of memory for old experiences, especially those preceding a traumatic event, is retrograde amnesia. Short term memory is a temporary storage. Acquisition of knowledge without the intention to learn is called as incidental learning. The most important aspect of successful memory is motivation. A teacher wishing to strengthen the ego of students should adopt the principle of reality. A continuous process of satisfying one's desires involving many aspects of behavior. Adjustment. A student in the class resorts to responses that are characteristic of an earlier stage of development. This is regression. మీ జిల్లాలోని దర్శనీయ స్థలాల చిత్రాలు సేకరించండి అనే ప్రశ్న ఈ కృత్యానికి చెందినది. ప్రాజెక్టు పని. ధాతువునకు తు ప్రత్యయం చేరే క్రియ. శత్రత్వం. వాగ్యుద్ధం ఈ పదంలోని సంధి పేరు. జస్త్వసంధి. కమలానన ఈ పదంలోని సమాసం. బహువ్రీహి సమాసం. కోడళ్ళు పుట్టింటికి వెళ్ళడానికి, కోయిల కూయడానికి ఒకళ్ళ పెత్తనం అక్కర్లేదు. ఈ వాక్యాలు గల పాఠం. మధుపర్కాలు. దండిగా చివరులు తావి కావాలి, నిండుగా చల్లని నీడ కావాలి, నిర్మలంగా ఉన్న నీరు కావాలి అని పిల్లల నుండి ఆశించింది. రామచిలుక. కడప, కర్నూలు జిల్లాలో కుందేరు నది ప్రవహిస్తున్న ప్రాంతం పేరు. రేనాడు. చెలువము అర్థం అందం. కుష నానార్థాలు. త్రాడు, దర్భ.
కింది పాత్రలను సంబంధమున్న పాఠ్యభాగంతో జతపరచండి. వరహాలయ్య, కుందేలు, ప్రజ్ఞ, గౌతముడు. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. వరహాలయ్య పారిపోయిన గిన్నెలు, కుందేలు సహకారం, ప్రజ్ఞ బంగారు పాప, గౌతముడు దయ. తీగకు పర్యాయ పదాలు గుర్తించండి. లతిక, వల్లరి. వీణ, తీగ, మీటి, వినిపించినట్లుగా. వినగసొంపు, గొలుపు, తెలుగు పలుకు. ఈ పద్యపాదాలలోని అలంకారం, ఉపమాలంకారం. కింది పద్యపాదాలను సరైన క్రమంలో అమర్చండి. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. ఎన్నడునైనా యోగి విభులెవ్వని పాదపరాగ మింతయుం. ఈ పద్యపాదం, ఉత్పలమాల. కోతి తపస్సు, గేయకథలు నుండి గ్రహింపబడిన పాఠం, లడ్డూ బాధ. అందరికీ తెలియజేయు అను అర్థంలో ఉపయోగించు జాతీయం, ఎలుగెత్తి చాటు. మనిద్దరము మిగతా అందరూ పిల్లల్లాంటి వాళ్ళమే అని చక్రాల కుర్చీ పాఠంలో మాట్లాడుకున్న బాలలు, సునీత, అమిత్. కింది వాటిలో సత్యాలు గుర్తించండి. హియర్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. కేచరము అను పదమునకు వ్యుత్పత్తి, ఆకాశంలో పోవునది. వివేకానందుడు షికాగోలో ఉపన్యసించాడు. ఈ వాక్యంలో ఒక క్రియ, 2 విభక్తులు, 2 నామవాచకాలున్నాయి. ఆశయాల విశదీకరణే గమ్యం. విద్యార్థులకు పురాణం గూర్చి చెబుతూ తెలుగులో మొదటి పురాణం రచించిన కవిగా ఈయనను పేర్కొంటారు. మారణ. అనంతమైన వాక్యాల సముదాయమే భాష అన్న భాషా శాస్త్రవేత్త ఎంఎన్ బాక్. విద్యార్థి ఒక పనిని ఏ విధంగా చేస్తున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే సాధనాన్ని ఇలా అంటారు, శోధన సూచిక. వాన చినుకులు, ఎన్సీఈఆర్టీ వారి పఠన సామాగ్రికి అనువాదం. బిందుపూర్వక బకారం ఈ భాషలో కనిపిస్తుంది, గ్రాంధిక భాష. పిల్లలు తమ అనుభవాలను, అనుభూతులను, అభిప్రాయాలను లిఖిత రూపంలో వ్యక్తీకరించగల నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడం ఈ స్థాయిలో తెలుగు బోధనోద్దేశం. ప్రాథమిక స్థాయి. తరగతి బోధనలో శబ్ద పల్లవానికి ఉదాహరణగా దీనిని పేర్కొంటావు, నిలబడు. విద్యార్థుల వైయక్తిక నైపుణ్యాలను, లోపాలను గుర్తించగల పద్ధతి, కృత్యాధార పద్ధతి. విద్యార్థులు ఏ పద్ధతిలో నేర్చుకోవాలో నిర్ణయించుకుంటే ఏం నేర్చుకోవాలన్నా దానికన్నా వేగంగా నేర్చుకోగలరు అన్న విద్యావేత్త శంక్. చూస్ ద లిటరరీ వర్క్ డన్ బై ఈఎం ఫోర్స్టర్, ఏ ప్యాసేజ్ టు ఇండియా. డెత్ ఆఫ్ ఏ సేల్స్మ్యాన్ was a drama written by Arthur Miller. Eurykonium, an ode, was the literary work of Wilfred Owen. The Landlord was written by Henry David Thoreau. The essay that is to explain a subject or interpret a concept is an expository essay. Choose the correct complementary clause for a personal letter to an intimate friend. Yours affectionately. Dash man is the only animal that invents something. Choose the correct article that fits the blank. Here no article is needed. I have read Valmiki's dash. Choose the correct expression that fits the blank. I have read Valmiki's Ramayana. The lion sprang dash the dog. Choose the correct preposition that fits the blank. The lion sprang upon the dog. She shouted dash her voice. Choose the correct preposition that fits the context meaningfully. She shouted at the top of her voice.
I enjoyed my stay in Hotel Taj. Choose the part of speech of the word stay. A noun. Choose the adverbs of frequency from the following. Always, usually. Choose the complex sentence among the following. I have not seen my grandmother since I came to Bangalore. How happy we are all here. Choose the assertive sentence of the above sentence. We are all very happy here. Choose the verb that is not generally used in the present continuous tense among the following. Love. One of the pupils in our class dash a car. Choose the correct form of the verb that fits the blank. One of the pupils in our class owns a car. Shekhar dash in Tirupati for 10 years by the end of this month. Shekhar will have been living in Tirupati for 10 years by the end of this month. Identify the word with 4 syllables. Fundamental. Choose the word that has the sound A. A-E. Cat. Choose the word in which the letter G is silent. Reen. Skinner was a behavioral psychologist. The full form of NCTE is National Council for Teacher Education. In the word gun, G is a voiced velar and plosive sound. Identify the activity that is not used for developing listening skills. Silent reading by the learners. The 3 processes advocated by Harold Palmer in the SOS approach are receiving the knowledge, fixing it in the memory, and practicing it till learning is internalized. 6 teachers were promoted. Identify the structural word in the above sentence. Were. While framing the curriculum, the learners are identified in terms of their age group. Read the following. The above 5 steps in micro teaching procedure were suggested by MacDonald. NCF 2005 believes that a curriculum should be holistic in approach to learning. NCF 2005 suggested that assessment should be continuous and comprehensive. Thank you for watching. Please subscribe.